is rated GE. It is suitable for general family viewing. Welcome to yet another episode of The Grind. My name is Hibak Said. I will be your host. This week we're going to be talking about the effect of floods, especially when it comes to businesses. What plans have you made, especially when things like this happen? There has been a lot of destruction. Can we have maybe mitigation measures from businesses? Let's hear what businesses have to say. Kuongea ukweli, kulingana na hii mvua vile iko, shida iko. Juu kama wakati kumenyesha, tunaenda tunaathirika, jamu iko. Sometimes tunaenda kuna leakage of sewerages. Unaenda unapata magari zimekwama kwa barabara, inaweka jam, alafu inatupa masaa. So, kama ulikuwa unaenda skuli kama 6 ama 7, unatupa kama 2. Yani you are going less school. Now with this flood, of course magari pia huwa zinaharibika. Huwa mnafanya nini ndio sasa msikuwe na loss nyingi sana? Shida ni moja. Unajua wakati imekupata, maybe uko kwa jam, sewerages, sometimes kama saizi Nairobi, naweza aji governor wetu aangalie mambo kama ya sewerages. Juu umekoma kwa jam, nayo jam inakuletea mpaka hiyo mafuriko. Sana sana hapa museum, kuna ile nyingine ya Vishaoshwa, kuna nyingine ya pale Kipade Road, Leia Grove. Inakupata ukiwa umesimama, magari inakunywa maji, na unajua ikikunywa maji lazima ufunge engine. Kufunga engine, it's like something to do with the 60,000. Unaona hiyo ni hasara. Hiyo utahesabu ati kwa government, hiyo ni hasara kwa mwenyewe. Hapo hiyo ni hasara kabisa. Na kama biashara, because of course matatu pia ni biashara, mkijua kuna hizi disasters, huwa mnafanya nini as a mitigation measure? Kitu ya kwanza ni kujikita. Kama madhara kama hiyo imetokea, kitu ya kwanza heri usimame mahali iko. Unaona mahali uko safe. Uweze ukaenda kusababisha hasara kwa wadhi na wewe. Unajua bado wewe ni abiria. Wewe na dereva bado wewe ni abiria. Na wewe ni binadamu. Kitu ya kwanza wewe ni kujimaintain, umaintain hao wengine. Kwa hivyo mvua ikinyesha tunasimama mahali tuko. Na ukiona ni gumu, hadi hata uiweke parking. And finally, unaweza ambia nini wanabiashara wengine, especially during these times, wafanye nini ndo at least wasikuwe na loss nyingi sana? Kitu ya kwanza, wewe mwenyewe jipende. Na kama unaona kama ni mvua, unajua hii mambo it comes and go. Inakuja na inaenda. Haitaishi. Wewe ukiona vile utaivuka hivi tu, wewe maintain. Kama unaona kama ni mto, acha kuvuka. Kama unaona ni matatu, unaona hii mto huwezi ukavuka, wacha nayo. Na kama ni biashara, kiona kama mvua imekuwa mingi, hiyo siku sio lazima ufungue. Ni siku moja ama ile nyingine. Kwa njia nyingine Mungu atakusaidia. Lakini ukiona kama ni mvua, huwezi ukavuka uende kwako kazini, wacha nayo. Juu kuna mtu mwenye anaamuka anaenda kazini hafiki. Kuna mwingine anaamuka anaenda nasikia Rose. Mimi naitwa Patrick Mawera. Nafanya biashara ya hoteli hapa Ngara State. Na biashara haijakuwa vizuri sana kwa sababu mvua imekuwa ikinyesha mingi. Hali si ya kawaida kwa sababu mvua inanyesha mingi na customer hata wanaogopa kutokea, wanakaa tu kwa manyumba zao. Na unaweza sema maybe ikikuja kwa losses, umekuwa na losses ya pesa ngapi hivi? Loss hatuwezi hesabu kwa sababu ni loss kubwa juu watu wamenyeshewa hawakuji kwa mvua. Mvua inanyesha masaa ya mchana, inakuwa sasa watu wanaogopa kukaribia ile hali ya biashara. Yes.
Na unajua hii sasa ni natural disaster. Hii vitu hufanyika all the time. Nyinyi kama biashara huwa mnaweka what type of measures ndo muweze kusurvive after hii? Sasa sisi hatuwezi jua measures zenye tutaweka juu hatukuwa tuna expect mvua mingi namna hivi. Tulikuwa tunatarajia tu ile mvua ya kawaida inanyeshanga, lakini kwa sasa inaonekana mvua imekuwa mingi zaidi. Ndio. Na ikikuja kwa kutafuta stock na kupata stock, imeaffectiwa aje na mvua? Kwanza kwa kutafuta stock imekuwa shida kubwa sana kwa sababu huwezi enda kwa soko, na ukienda kwa soko saa nyingine unakimbia haraka, unakuta hata soko hakuna kwa sababu watu wanapeleka stock wameogopa magari zao zitaenda na maji ama stock itaharibika. Ndio. Na uko na advice yoyote kwa wafanyabiashara wakati kama huu wanaweza fanya nini? Ile kitu naweza ambia wafanyabiashara ni wajikakamue, wategee tu mvua itaisha, lakini tukue makini ndio wakati mwingine mvua ikikuja mingi tukue tuko sawa. Of course, those are the sentiments of Patrick. He is a businessman. He has a butchery. Some of the mistakes or some of the problems that they are facing right now is a lack of stock. The market is inaccessible. Let's see what other businesses have to say. All right, we're still here. We're still asking businesses what is going on. Tuko na mwanamke bomba atatuambia as well. Aya, masaa ya mvua ikifika utuambie tu biashara yako imekuaje na mvua. Mami, angalia unaona pale kama pale na kuambia maji dakika 5 ikifika sasa mvua ichapane pale hawezi pita. Mama. Na nyinyi kama watu wa matatu mnafanya nini now that kunanyesha? Huwa mnapitia nini? Magari zinanyesha, gari ona kama hii ni mpya manyanga lakini inanyesha mpaka ndani. Kama mimi angalia niko na trouser ngapi? Niko na hii na niko na hii. Sikupenda mami. Ni vile kuko hali. Na ni nature. Hata ukifikiria ni nature, kuna hii insurance yenye matatu huwa iko nazo. Na mkipitia mashida kama hizi, hii insurance huwa ina cover, mnaiona? Kuna hizi insurance inategemeanga. Kweli? Juu sasa inategemea na vile mdosi yako. Akiwa poa ina cover. Saa zingine pia haikavi. So tutavungana tu na hali, tutafanyaje mami? Watoto waende shule, ulipe nyumba, ukae maisha fadhali. Kweli? Kuliko nende huku hivi mtaani, nifanye vitu hazifai. Jana nimeingia mnapata mvua imenyeshia viatu zangu zote. Imeenda hadi na gumboot. Leo imebakia niingie nyumbani, leo imebakia niingie kazi mguu tupu. Juu ya mvua. Sawa. Jana nimebakisha kidogo. Niende na mvua hapa Riverside ya Kariobangi. Jana. Sawa. Hii masaibu ya mvua ni mbaya sana, inafanya hadi tunakosa. Unaenda unakaa kwa jam 2 hours 3 hours juu ya mvua. Sawa. Unabeba hapa Ngara 5, unarudi huku saa 2 za usiku juu ya jam. Mvua imeshikanisha huku jam, unaenda jaribu kuwaiwai kila mahali. Mtu anakosa kupata njia kutoroka. Rodi ni ile ile, sakaja nali tuambilia huku kuhusu mashua tupati. Sasa hata tunashindwaje? Bado tutaendelea hivi na mvua bado ikiwa hivi. Tutapata pesa hivi bado tutalea watoto wetu mvua bado ikiendelea hivi. And on to the next, we're touching on every single type of business. Labda utaanza kwa kujitambulisha, unaitwa nani, unafanya biashara gani? Mimi naitwa James Mwangi, kazi yangu ni ya kuuza matunda hapa Ngara. James, umeona shida gani ama umeona vipi mvua imeaffectaje business yako? Business yangu imeaffectwa na mvua kwa sababu mvua imenyesha, tuliitisha kidogo. Hatukuitisha kubwa na mna hii jameni. Lakini sasa imeniaffect sana. Kwa sababu sasa inanyesha na mali niko naye siuzi, naenda nyumbani bila hata pesa. Inaniaffect sana. Sijui tutaitisha nani ndio apunguze hii mvua. At least iwe kidogo ndio tupate chakula na tupate ya kulipia watoto shule. Na vile kuna hii mvua yote, umeona customers huwa wanakuja masaa gani? Maybe huko unafanya nini ndio upate at least pesa kidogo ya kwenda nayo nyumbani? At least tunangojea customer atoke kazini. Wakitoka kazini saa 11 wapite huku kwetu na sisi tupate kidogo. Lakini inanyesha saa ile wanakuja. Ndio mpaka tupati pesa. Lakini ikinyesha inaachilia kama leo tutapata kidogo at least. Na sisi tuone tuko ndani ya Kenya. Hatuko nje ya Kenya juu ya mvua. Mvua inatusaidia saidi nyingine. Lakini saa hii inakuwa too much. Naona hii biashara yako iko karibu na barabara na drainage imekuwa shida kubwa sana kwa wafanyabiashara hapa Nairobi. Wewe unaonaje? Hii drainage naye serikali wanavaa kutengeneza vizuri. Ndio maji naenda kuliko maji inakuja inakaa haiendi. Juu serikali wamerara kule.
Hakuna kitu wanafanya. Wakiingia kwa ofisi wanashinda huko wakicheza. Drainage huko imejaa, kila maji na jaa kila pahali. Hata kwa kupita hakuna. Lakini wakitengeneza hii mitaro, maji yote itaenda. Lakini hawafanyi hivyo. Jameni, na hao sitikaanza wafanye kazi yao. Ndio hii maji at least wasaidie raia. Kuliko raia waendaga na drainage huko. Na hii kazi yako ni ya fruit. Sasa usafi ni muhimu sana. Hii maji chafu yenye inapita hapa inakuwa affected. Hii maji ikianza kuja siuzi nafunga. Na ngojea itoke ndio niuze kwa sababu usafi ni bora kuliko kila kitu hapa. Na kwa wafanyabiashara wenye wanapitia hizi shida zote, ungewapea advice gani? Ningewaambia kila mtu akae chonjo kwa sababu mvua itakuja, ajitayarishe ikija, awe ameweka maburi ama ameweka pahali ya kutupa takataka yake, ndio sasa mvua ikija anaweka. Ikienda anarudisha kazi yake na pahali ya kuweka takataka, ngari ikija anaweka juu inapelekwa. Ndio tuwe na usafi. Asante sana. James amesema mukae chonjo. As a business, you should stay ready. Anything can happen. You must always be ready for any possible series of events. On to the next business. Mimi naitwa Esther Wangeshi na biashara yangu inaendelea salama. Hata kama kuko na mvua haina shida. Yeah. So wewe hujaona shida yoyote na mvua, unaendelea tu na biashara yako kama kawaida? Mvua haina shida kwa sababu mvua ni ya Mungu na sisi ni wa Mungu. Hakuna makosa yoyote. Yeah. Na tuseme sasa vile huwa unauza vitu, wakati huu umeona customers wako kiasi gani? Ni wengi, ni wachache? Unaona, ukifungua asubuhi na mapema, customer wanakuja asubuhi. Manake jioni wanajua mvua inanyesha. Kwa hivyo hawatakuja jioni. Unakuja mapema, unauza mapema, unaondoka mapema. Sasa Esther, unasema kila mfanyabiashara anafaa kufanya kazi na wakati wa customers wao. Hata Biblia inasemanga kila kitu na wakati wake. Ukiona mvua inakuja asubuhi, jioni kuja asubuhi, utaondoka, nenda nyumbani. Na kwa wafanyabiashara wenye labda hawaoni positivity yenye wewe uko nayo, unaweza kuambia nini? Unaweza kuwapatia advice gani? Waelewe mvua inakuja asubuhi ama kama inakuja jioni, hiyo kama hiyo siku ijakuwa mzuri, kesho ni siku nyingine, Mungu atakubariki kesho na siku haikuwa asifanani. Esther, a lot of businesses tumekuwa tukiwauliza maswali, wanasema kuna shida ya drainage, wamesema maybe government wanafaa kuwasaidia vitu kama hizi zikifanyika. Wewe unaonaje? Kwa drainage mvua ndio inanyesha kubwa kupita ile kiasi. Na huwezi complain kwa sababu ya mvua. Mvua ni ya Mungu, sisi ni wa Mungu, hata serikali ni ya Mungu. Kwa hivyo watu waache kusema ati rais ndiye akona makosa. Rais hawezi fikiria mvua hivi. Mvua ni ya Mungu. Kwa hivyo watu waende kwa Mungu, rais na sisi tuambie Mungu atupe mvua ile inatufaa, inaleta mazao mazuri. Ya maafa tuambie Mungu atuondolee. Sisi na rais mwenyewe. Na kwa kupata stock yako Esther, huwa umefanya nini? Umeipata kwa urahisi ama ulikuwa na stock yako before? Napata kwa urahisi kwa sababu najipanga. Ukiamka asubuhi na kurudia, ukiamka asubuhi nenda sokoni, tafuta mali yako, kuja uuze. Sasa unasema wafanyabiashara wanafaa kujipanga. Unajipanga mapema. Kwa sababu kama wewe ni mfanyabiashara, huwezi kaa bure, unajipanga taratibu vile inavyofaa. Right, asante sana Esther. Esther is saying that every business should have a plan. You should plan beforehand before you even start your day. You should make sure that whatever your customers need is what you provide. We go for a very short break. When we come back, we have our expert of the week. Na safari hii katika Mfahamu Kiongozi tutakuletea viongozi aina mbalimbali. Nikuwe na Nisani kama 10 na pia nikuwe menua minibus. Minibus niko niwa. Kushinda unaangalia simu ya mzee. Soma Biblia ama ingia kwa washroom ujisugue. Mpaka nimetoa hivi. I don't know whether any of my children would want to get into the political field. Sijajua bado. Kila Alhamisi saa 1:30 kuendelea.
Welcome back to The Grind. This week we have been talking to different businesses. As you would know, there is flooding and businesses have been affected. We did go to the streets, we went to different businesses, we asked them what they were going through and what exactly they're doing against it. But now we need to hear what our expert says about this. Kiplimu, maybe if you could start by introducing yourself. What is your name? What institution do you work with? Thank you so much for having me. My name is Kiplimu Kigen, and I lead the policy research and advocacy at the Kenya National Chamber of Commerce. The chamber is well known. We are the longest serving independent voice of the private sector. We have more than 2 million members directly and indirectly. We're also present in all the 47 counties, just like 47 TV, through our 47 county chapters. And it's very important to get the voice of everyone in every county. Kiplimu, maybe if you could just tell us, different sectors have been affected, a lot of businesses have been affected, but what sectors have been affected the most? So first, just before I go into which sectors have been affected the most, as the private sector, we are obviously saddened by the disaster that we are seeing with flooding. And I know many businesses have been affected, many businesses are facing losses, some of them probably even auctioning. But then first, before anything, is the loss of life that we have seen. And we'd like to send condolences to all the families and friends of those who've lost their loved ones, and we hope that this does not continue. Coming to the sectors, different businesses have been affected in different ways. But there are some key sectors that stand out that have been affected, and this is what we're hearing from our members. So just off the mark, top of the mark is the transport sector. Because of the infrastructure that we are seeing, you've seen cars being swept by floods and the waters. So transport sector has obviously been hard hit. Another sector that has been very much affected is tourism. We've seen the videos and photos of the camps in Masai Mara, and that's just one part of tourism that has been affected. The demand of tourism in itself is affected because of the floods and the rains and the heavy rains, the consumers of tourism, who is Kenyans and foreigners, are not able to travel and go and enjoy the tourism products. So the demand is obviously affected there. We've also seen agriculture with our farmers, flash floods, the products being affected. The products first can't move from one place to another because of logistics, but then also the plants that are in the farm. Some of them are being swept away, even the fertilizers that were applied, so we're obviously having a challenge there. Our members in the energy sector are also facing serious challenges here, and I believe you've seen some of the photos and videos of petrol stations that are flooded, and they're not able to operate as they do, so the energy sector is obviously affected. I've also seen some blackouts. We're also hearing from our members challenges in the education sector. Schools haven't opened, so teachers and all the workers who work in schools are not able to go to work and resume the normal operations. And lastly, the sector that is dependent by many people, the retail and wholesale. From the small traders, the mama mbogas, they're not able to operate as usual because the times of operations are cut out. When the heavy rains come in, particularly in the evening, they're not able to operate. And even their workstations, some of them have been swept by the floods, so they're not able to operate. And the same goes even for e-commerce, because the boda riders who deliver our products, whether it's pizza or it's grocery, are not able to operate, with the heavy rains. So, and these sectors are being disrupted, but we are, as the voice of the private sector, we are supporting them in a number of ways. Right. Yes. And that's important to even highlight. As the Chamber of Commerce, of course, there's a lot of advocacy going on and there's a lot of research behind it. Let's talk about solutions for a moment. What are some of the mitigation measures that, of course, the Chamber of Commerce is taking, and what are some of the mitigation measures that businesses as well should be taking? Yes, so we've done a number of things at the Chamber. We are constantly engaging the government and its various departments, the meteorology department, and one of the things that we are doing is
disbursement of information. It first starts with information. We're sharing weather updates with our members. We're sharing with them all this data that comes from the meteorological department and other players. Second, recently we just published a guide for businesses to support them in navigating this current flooding disaster. And maybe I could just give you a highlights of some of the things that our viewers and listeners at home could be able to take in place as businesses. So one is we are urging businesses to have flexible working times, in the sense that based on weather alerts, you can allow your employees and staff to leave earlier than usual because of the evening heavy rains. Another thing that we are urging businesses to do is to actually promote hybrid and remote working, especially for employees who are not needed, who can still fulfill their functions without physically being in their workstations. It's better than they stay at home, because they can actually still do their work. We're also encouraging businesses to minimize logistical and transport movements, particularly based on alerts from the relevant institutions such as Kenha. We've seen them publish that some roads and some routes have been affected. So businesses should be able to check that before they send their drivers, because as I said earlier, the lives of our staff is the most important. That's of the highest priority, leave alone the products and all the other things that we have. If people are not there, then they normally say that it's the people, not the building. It's the people who make the institution, and we are very keen on that. We're also urging businesses to support their staff. Those staff who have been affected, please extend some financial resources for them so that they're able to get back on their feet. And then finally, we are encouraging businesses to support the communities that they're living in, those that have been affected. At the Chamber of Commerce, we say that it's not enough for just business to exist. Business must do good. So the communities that are around, if you're able to share with them some food or even beddings, any kind of support that you might offer them, it's very, very important. Corporate social responsibility is very essential. We are a community at the end of the day. Now, maybe Kiplimo, if you could just tell us, it is important. We already know that the natural disaster is here. It's already happening. How exactly can businesses start securing themselves? Maybe are there ways that they can insure themselves? Yes, so there are a number of ways in which businesses could insure themselves. And just from the word insure, there's obviously insurance products that you could take to be able to cushion yourself from such disasters. But again, this is a natural calamity. It wasn't caused by, you can't really pinpoint on anyone. It's a natural calamity. Of course, there are factors attached to it, such as climate change, but we are already here and it's already happening. So one of the things that we are advising businesses is that when you see the meteorological department issuing these alerts, for example, what was issued last year that El Nino is coming, this alert wasn't just for governments. Of course, government have a very big role to play here, but it's also for businesses to manage their risk and to look at, okay, if in the event that this happens, are we ready to do that, to cushion ourselves, to become flexible, to be able to adjust to the right thing. And it's also important to note as a business, and a lot of businesses should be told this as well, if it's a natural disaster, you should have taken your insurance beforehand. Now, maybe there are businesses that have not taken this insurance. They're already in the middle of this. The things are getting very, very thick. What could they do now? Yes, so what we are advising businesses is, and I mean, let me just give you an example. There are traders whose stores have been filled with water, and the stock that they have at the moment, it's all gone. And most of them actually took credit facilities to be able to finance that. So they're in a situation where all of a sudden there is a bank that requires them to pay and they don't have the money and they don't have the product. In fact, they're not even in operation. So what we're advising businesses, and also we have banks, the financial institutions are our members. So we're actually communicating to them that you will see a lot of businesses struggle. Please extend an olive branch to them, negotiate with them so that they're able to come back to their feet, so that for the time being they're able to get back. And just like we did with COVID, we have to employ empathy in business as well. And also government obviously has a big role to play, and one of the things that has been a concern for us in the private sector is that the government was not prepared adequately
for this particular disaster that we are currently facing. And we would urge the government that the information that comes from the same government department or meteorological department needs to be taken more seriously by the other government departments as well. And one of the things that we would like to propose and encourage the government to do is that now that many businesses are out of operation or their operations have been limited, most of them will struggle to get back up. And one of the ways in which they can support these businesses is, for example, through the credit guarantee schemes, to be able to provide them with interest-free credit and with longer timelines, because they already have financial obligations, loans that they got from businesses. So if they're able to get some facilities at no interest rate and a longer time to repay, they can be able to cushion themselves and get back to operations, get back. Right. And finally, let's look into the future. This natural disaster, of course, is making headlines right now. You could say that a lot of businesses, the products, the quality will be compromised now that there is this natural disaster. What would you tell these businesses, and how exactly can people cushion themselves going forward? Yes, so every business has an obligation to provide good customer support and to provide products of the highest quality. And of course, there is KEBS which watches out for this particular matter, but they have a social contract with their customers to provide them. And we are asking businesses and our members at large to be able to still adhere to this. I know at the moment customer support is also a challenge to offer. Maybe the delivery schedules for products are not the same. It's always great to communicate ahead so that customers, we don't inconvenience them further, because business has to do good as well. And a call to the government is that once this disaster goes away, and we hope it does sooner, the infrastructure has obviously been dilapidated. The state of our roads, the state of our bridges, even our schools, buildings. So the government will have to invest a lot in infrastructure, because businesses also depend on the infrastructure for them to get back on their feet. All right. Thank you so much, Kiplimo, for those insights. And it's very important that a lot of businesses know this. And here at TV47, we offer our sincerest condolences to all the families, that have lost people during these floods, and all the businesses that have lost their goods. I know things are a bit rough right now. Let's all try to get back on track, and let's all do our best. You can send in your suggestions and your comments on our social at TV47 or on our website. Thank you so much for being a part of The Grind. Until next week, same time, same place, my name is Hibak Said.